இந்த குட்டீஸ்க்கெல்லாம் பிடிச்ச பெப்பா இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லி காமிக்கிறேன். அதுக்கு தேவையானது பீட்ரூட் அரைஞ்சிட்டு அதை நான் பேஸ்ட் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஃபில்ட்ரு பண்ணாது தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன். எப்போது யூஸ் பண்ணுற இட்லி மாவு, கருப்பு எள்ளு டெக்கரேட்டிவ்காக, இதுதான் தேவை. எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்களா? இந்த இட்லி மாவில் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து அதை போட்டு ஜூஸ் ஊற்றி கலந்துக்கலாம். இந்த பிங்க் கலர் வர்றதுக்காக தான் அந்த நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். And this is my little brother George. இட்லி தட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் என்ன ஆயில் தடவி வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி. I am Peppa Pig. I live in a yellow house on a hill, and who could ask for more? I have a teddy and we have a fish, and George has a dinosaur. With Daddy Pig and Mummy Pig we learn and we explore. We're happy as can be in our family. Oh, Peppa Pig, Peppa Pig. Oh, I'm a bit of an expert. It's Peppa Pig, it's Peppa Pig. I'm working on my computer. Peppa Pig, Peppa Pig. Dinosaur. She's Peppa Pig, she's Peppa Pig. I am Peppa Pig. Do you know what my favourite thing in the whole world is? இதை அப்படியே இட்லி வேக வைக்கிற தட்டில் வச்சு வேக வச்சிடலாம். Puddles. Everyone loves பெப்பா பிக் இட்லி ரெடி. puddles. It's raining, be slow. Put on our boots and here we go. Muddy puddles we பெப்பா பிக் இட்லி ரெடி. எங்கள் பேத்தி வந்திருக்கா ஊர்லேருந்து, யூஎஸ்லேருந்து. இப்போ இதை அவளுக்கு கொடுத்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறேன். வாங்க. யாச்சு என்ன பார்க்குற? இது என்ன இருக்கு பாரு. Wow, Peppa. You like it? Yeah. This is fun. That was a good puddle jump. Yummy. I am Peppa Pig.